అయితే ఈ కొలీజియం సిస్టమ్ ఏమైందంటే కొన్ని కరప్టెడ్ అయిపోయింది. కరప్టెడ్ మీన్స్ అవినీతి అయిపోయింది. కేవలం తమకు బాగా క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళని, ప్రెసిడెంట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ రికమెండ్ చేసిన వాళ్ళని, లేదా బంధుప్రీతి కలిగిన వాళ్ళని, ఇలాంటి వాళ్ళని మాత్రమే, లేదా జడ్జిల ఫ్రెండ్స్, జడ్జిల ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఇలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఈ కొలీజియం అనేది రికమెండ్ చేసుకోవడం వల్ల కొందరికి కొలీజియం మీద చాలా విమర్శలు వచ్చాయి. కేవలం తమకు కావాల్సిన వారిని, తాము చెప్పినట్టు వినే వారిని మాత్రమే కొలీజియం రికమెండ్ చేస్తూ ఉంది. ఇది అవసరం లేదు అని చెప్పేసి ఒకసారి 2008లో 2014లో 99th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. 2014లో 99th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఈ 2004లో తీసుకొచ్చినటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా కొలీజియం ప్లేస్ లో ఎన్జాక్ అనేది వచ్చింది. ఎన్జాక్ అంటే నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిటీ కమిషన్, నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్. 2014లో 99th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు కొలీజియం ప్లేస్ లో, దీని ప్లేస్ లో కొలీజియం ప్లేస్ లో, దీంట్లో కూడా 5 మెంబర్ జడ్జెస్ ఉన్నారు. ఎన్జాక్ అనేది అయితే ఎన్జాక్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా ఏర్పడింది కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఇవ్వబడ్డాయి. కానీ తర్వాత ఈ ఎన్జాక్ మీద సుప్రీం కోర్టులో కేసు చేశారు. ఎన్జాక్ అనేది చాలా విరుద్ధమని, కొలీజియం సిస్టమ్కి విరుద్ధమని, ఇది సక్రమంగా పనిచేయడం లేదని చెప్పేసి ఎన్జాక్ మాకు దీన్ని రాబాలి చేయాలని చెప్పి సుప్రీం కోర్టులో కేసు చేశారు. 2015లో సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పింది? ఎన్జాక్ వద్దు, కొలీజియమే వద్దు అని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్టు తీర్పు జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు 99th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ మనకు వ్యాలిడ్ లేదు, ఇట్ ఈస్ రిపీల్డ్. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ కొలీజియం సిస్టమ్ ద్వారానే మన ఇండియాలో అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ అనేది జరుగుతుంది. సో మీరు ఈ ఒక్క లైన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇక సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ వన్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఓత్ అనేది కూడా ఎవరి సమక్షంలో చేయాలంటే ప్రెసిడెంట్ సమక్షంలో చేయాలి. సో ద ఓత్ అఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ అడ్మినిస్టర్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. సో ప్రెసిడెంట్ సమక్షంలో వాళ్ళు ఓత్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఓత్ చేసిన రోజు నుంచి దే విల్ కంటిన్యూ దేర్ ఆఫీస్ అప్ టు 65 years. సో వాళ్ళు ఎన్ని రోజుల పాటు పదవిలో ఉంటారండి? 65 years వచ్చేంత వరకు. ద టర్మ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ ఈస్ అప్ టు 65 years. సో 5 నిర్దిష్టంగా లేదన్నమాట, 5 years లేదు కానీ ఏజ్ ప్రకారం అంటే 65 years వచ్చేంత వరకు వాళ్ళు సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ లాగా కొనసాగవచ్చు. 65 years వచ్చేంత వరకు, ఓకేనా? 65 years వచ్చేంత వరకు వాళ్ళు సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ లాగా కొనసాగవచ్చు. తర్వాత వాళ్ళకి సాలరీస్ వచ్చేసి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రెసెంట్ మన ఇండియాలో సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ కానీ, హైకోర్ట్ జడ్జెస్ కానీ సాలరీస్ ఉన్నాయి. సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్కి 2,80,000 సాలరీ ఉంది. సుప్రీం కోర్ట్ అదర్ జడ్జెస్కి 2,50,000 సాలరీస్గా ఉన్నాయి. 2,80,000 సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్కి, సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్కి 2,50,000 అనేది సాధారణంగా అదర్ జడ్జెస్ ఉంది. ఈ సాలరీస్ అంతా కూడా వాళ్ళకి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి రావడం జరుగుతుంది. ప్రెసెంట్ మన ఇండియాలో సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ కానీ, హైకోర్ట్ జడ్జెస్ కానీ సాలరీస్ ఉన్నాయి. సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్కి 2,80,000 సాలరీ ఉంది. సుప్రీం కోర్ట్ అదర్ జడ్జెస్కి 2,50,000 సాలరీస్గా ఉన్నాయి. 2,80,000 సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్కి, సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్కి 2,50,000 అనేది సాధారణంగా అదర్ జడ్జెస్ ఉంది. ఈ సాలరీస్ అంతా కూడా వాళ్ళకి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? తర్వాత మనం గమనించాల్సిన మరొక విషయం ఏంటి కదా, వాళ్ళు 65 years వచ్చే వరకు వాళ్ళు పదవిలో ఉండొచ్చని చెప్తున్నాం. తర్వాత వాళ్ళు ఒక మధ్య రిజిగ్నేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే మాత్రం వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఇవ్వచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎలా తొలగించవచ్చు, హౌ ఏ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ సుప్రీం కోర్ట్. రిమూవల్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్, దిస్ ఈస్ అవర్ టాపిక్. రిమూవల్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్. Removal of Supreme Court judges. The concept of removal of Supreme Court judges is borrowed from USA. ఇక్కడ మనం సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ని మనం ఏ విధంగా తొలగిస్తాము, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ మనము ఏ విధంగా తొలగిస్తాం ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి గమనిస్తే, ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొసీజర్ ప్రకారమే మనము వాళ్ళ మీద ఒక సెన్సార్ మోషన్ పెట్టాలి. సెన్సార్ మోషన్ పెట్టిన తర్వాత ఆర్టికల్ 124(4) ప్రకారము, 124(5) ప్రకారము సాధారణంగా మనము ఇది తొలగించవచ్చు అనమాట. కాబట్టి as per ఆర్టికల్ 124(4), 124(5) ప్రకారం మనము ఈ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ మనం తొలగించవచ్చు. A judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of the President. ఎవరు తొలగిస్తారు? ప్రెసిడెంట్ తొలగిస్తారు. కాబట్టి దానికంటే ముందే పార్లమెంట్ ఒక బిల్ పాస్ చేయాలి, ఒక ఆమోదం చేయాలి. The President can issue the removal order only after an address by Parliament have been presented to him in the same session for such removal. The address must be supported by the special majority of each house of Parliament. అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి there is a procedure. మనం సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ మనం తొలగించాలంటే there is a procedure. ఆర్టికల్ నెంబర్ 124(4) and 124(5) ప్రకారం మనం సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ మనం తొలగించవచ్చు. అదేవిధంగా 1968లో ఒక చట్టం అనేది వచ్చిందన్నమాట, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ రిమూవల్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి ఒక చట్టం అనేది రావడం జరిగింది. ఆ చట్టం ప్రకారం మాత్రం చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో ఈ చట్టం మీద తీసుకొచ్చారు 1968లో ద జడ్జెస్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్. 1968 వచ్చినటువంటి ద జడ్జెస్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ జడ్జెస్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్ ప్రకారం ఈ ప్రొసీజర్ ఉంటుందన్నమాట. దీన్ని ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ ఆర్ రిమూవ్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బై an order, but before that Parliament has to pass a resolution. So reasons to be implies to remove a judge from Supreme Court is incapacity and misbehavior. So on the grounds of incapacity and misbehavior, a censure motion can be introduced in the Parliament to remove a Supreme Court judge. Censure motion. So the bill can be introduced either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. The motion can be introduced either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. If the censure motion is introduced in Lok Sabha, 100 Lok Sabha members support. It needs 100 Lok Sabha members support. If it is introduced in Rajya Sabha, 50 Rajya Sabha members supports the bill. Then the notice is to be given to the Speaker of Lok Sabha or Chairman of Rajya Sabha. Then they may be permitted or rejected. Then Lok Sabha Speaker appoints a tri-member committee to inquire into the matters. This tri-member committee comprises of Chief Justice of India, Supreme Court Judge, and Chief Justice of India, Chief Justice of High Court, one jurist. These three-member committee look into the matters of allegations of the Supreme Court judges and they submit a report. After the report, both houses had to pass the resolution with 2/3 majority. Then after the resolution is passed by the 2/3 majority of the both houses, then the President of India issue an order to remove the President. Okay. So ఏ విధంగా తొలగిస్తారు ఏంటి అని మనం ఒకసారి గమనిస్తే, the concept of removal of Supreme Court judges or High Court judges is same.
The concept is borrowed from America, and Indian Parliament enacted Judges Enquiry Act 1968. As per 1968 Judges Enquiry Act, Parliament can pass a resolution, that is censure motion, to remove a judge of Supreme Court or High Court. Article number 124.4 and 124.5 deals with the removal of the Supreme Court judges. The proposed resolution of removal of Supreme Court judges can be introduced either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. If the proposal is introduced in Lok Sabha, then at least 100 Lok Sabha members will support that. If the proposal is introduced in Rajya Sabha, at least 50 Rajya Sabha members. This committee will look into the matters. Jurisdiction of Supreme Court or powers of Supreme Court. Supreme Court యొక్క powers, దాని యొక్క అధికారాలు ఏంటివి అనేది చూద్దాం. Sorry for interruption, power has gone as usually. సో సుప్రీం కోర్ట్ అనేది మన ఇండియాలో ది హైయెస్ట్ అపెక్స్ బాడీ ఇన్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. మన ఇండియాలో మొత్తం ఉన్నటువంటి మొత్తం జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ అంతా కూడా సుప్రీం కోర్ట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఈవెన్ హై కోర్ట్స్ కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ కానీ, సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ కానీ, మున్సిపల్ కోర్ట్స్ కానీ, ఇంకా లోయర్ కోర్ట్స్ ఏమైనా సరే ఆల్ కోర్ట్స్ ఆర్ ఇన్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. కాబట్టి మన దేశంలో ఒక ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థ ఉంది కాబట్టి సుప్రీం కోర్ట్ కిందనే మిగతా పనిచేయాలి. కాబట్టి సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చేటువంటి జడ్జ్మెంట్స్ చాలా కీలకంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే సుప్రీం కోర్ట్స్ ఇచ్చేటువంటి జడ్జ్మెంట్స్ కింది కోర్ట్, లోయర్ కోర్ట్స్ కి అవి ఒక మార్గదర్శకాలుగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనం ఈ క్లాస్ లో పవర్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. జనరల్ గా సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క పవర్స్ మనము వాటి నేచర్ బట్టి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్స్ మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్, అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్, అడ్వైస్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్, రైట్స్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. ఇలా చెప్పేసి మనం రకరకాలుగా మనం చేసుకోవచ్చు. 5 టైప్స్. అదేవిధంగా కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్, పవర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అండ్ అదర్స్ అని చెప్పేసి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ మనం చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ మనం ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ గురించి మాట్లాడదాం. ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. అదేవిధంగా అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్, అడ్వైస్ జ్యూరిస్డిక్షన్, అదేవిధంగా కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్, రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్, జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, పవర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో ఇలా మనం ఒక 7 కేటగిరీస్ లాగా మనం సుప్రీం కోర్ట్ పవర్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగవచ్చు అంటే మనకి డెఫినెట్ గా సుప్రీం కోర్ట్ పవర్స్, సుప్రీం కోర్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ మీద డెఫినెట్ క్వశ్చన్ అవకాశం ఉంటుంది. క్వశ్చన్ అడగదంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ది ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ది అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ కమ్స్ అండర్, ఇట్లా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. మనం ఒక దాని గురించి చూసుకుందాం. ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అర్థం ఏంటంటే సుప్రీం కోర్ట్ అనేది మన ఇండియాలో హైయెస్ట్ జ్యుడిషియల్ అథారిటీ. దీనికంటే మించిన లేదు, అపెక్స్ జ్యుడిషియల్ అథారిటీ అని చెప్పేసి అంటాం. సుప్రీం కోర్ట్ అనేది అపెక్స్ జ్యుడిషియల్ కోర్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం. అదేవిధంగా ఇట్ ఈస్ ఫెడరల్ కోర్ట్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ కోర్ట్ అని చెప్పేసి ఇట్ ఈస్ ఫెడరల్ కోర్ట్. కాబట్టి ద మెయిన్ function of Supreme Court, even పక్కన పెడితే కస్టడీ పవర్స్ పక్కన పెడితే the main function of the Supreme Court ఏంటంటే it is the main function of the Supreme Court to protect the federal system, to defend the federal system, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఫెడరల్ సిస్టమ్ ని కాపాడడం, and to defend the supremacy of the constitution యొక్క supremacy ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపాడడం. Third one is to defend the fundamental rights, to protect the fundamental rights. ఈ మూడు అనేవి సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క మేజర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే the most important functions of Supreme Court are to protect the federal system, to protect the fundamental rights, and to protect the supremacy of the constitution. ఈ మూడు అనేది కామన్. కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క సుప్రీమసీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపాడడం, ఫండమెంటల్ రైట్స్ కి ఒక డిఫెండర్ లాగా ఉండడం, ఇండియాలో ఉన్న ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫెడరల్ సిస్టమ్ అనేది వైలేట్ అవ్వకుండా చూడడం అనేది ఈ 3 ఫంక్షన్స్ మీదనే సుప్రీం కోర్ట్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఈ 3 ఫంక్షన్స్ మనం ఈ విధంగా క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు. అందులో ఫస్ట్ అనేది ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అంటే సుప్రీం కోర్ట్ కొన్ని కేసెస్ అనేవి, కొన్ని ఇష్యూస్ అనేవి సుప్రీం కోర్టులో మాత్రమే వేయాలి. అటువంటి వాటిని అంటే సుప్రీం కోర్టులో మాత్రమే మనం వేసేటువంటి వాటిని ఏమంటారంటే ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అని చెప్పేసి అంటాము. అంటే ఆ ఇష్యూస్ ఫస్ట్ సుప్రీం కోర్టు తప్ప ఎక్కడ వేయకూడదు. A issue which is to be questioned directly in the Supreme Court, an issue which is to be questioned directly in the Supreme Court comes under the original jurisdiction of the Supreme Court. ఏ విషయం అయితే మనం సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్ట్ గా వెలివేస్తామో అటువంటి దాన్ని మనం ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం. అంటే ఆ ఇష్యూ ఇంకా మిగతా హైకోర్టు వేయకూడదు, ఇంకే కోర్టు పరిధిలోకి రాదన్నమాట. కాబట్టి ఏదైతే డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్టులో మాత్రమే మనం కేసు ఫైల్ చేస్తామో అటువంటి అధికారం మనం ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం. ముఖ్యంగా ద డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ స్టేట్ అండ్ సెంటర్, కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య వచ్చేటువంటి అన్ని కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏమేమి వస్తాయంటే అండర్ ది ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ disputes between state and center, disputes between స్టేట్ అండ్ సెంటర్, స్టేట్ కి సెంటర్ కి మధ్య వచ్చేటువంటి వివాదాలు అన్ని కూడా డైరెక్ట్ గా వేయాలి, సుప్రీం కోర్టులో మాత్రమే వేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఒక డిస్ప్యూట్, ఒక వివాదం వచ్చింది, ఒక ఇష్యూ జరుగుతుంది, అటువంటి ఇష్యూ మనం ఏ హైకోర్టులో, ఏ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో, ఇంకా ట్రిబ్యునల్ వేయకూడదు, డైరెక్ట్ గా మనం సుప్రీం కోర్టులో మాత్రమే వేయాలి. డైరెక్ట్ గా మనం ఏ కోర్టులో మాత్రమే వేయగలుగుతామో అది దాని ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. కాబట్టి డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ స్టేట్ అండ్ సెంటర్ కమ్స్ అండర్ ది ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. Disputes between the center and ఇవన్నీ కూడా మనకి సాధారణంగా సుప్రీం కోర్టు యొక్క ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కిందకి వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కిందకి వస్తాయని చెప్పి మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Disputes, election disputes of president
అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనం డైరెక్ట్గా ఎక్కడ క్వశ్చన్ చేయాలని సుప్రీం కోర్టు క్వశ్చన్ చేయాలి. సో మనం ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో ఏదైనా ఒక ఇష్యూ జరిగిందనుకోండి, ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో మొత్తం అవి యాజ్ పర్ లా జరగలేదు, యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం జరగలేదు, యాజ్ పర్ ఎలక్షన్ కోడ్ ప్రకారం జరగలేదు, ఏదైనా ఒక రైజ్ ఒక ఇష్యూ అయిన తర్వాత దాన్ని మనం హైకోర్టు వేయకూడదు, వేరే ట్రిబ్యునల్ మనం క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ సుప్రీం కోర్టు మాత్రమే వేయాలి. సో మనం ఒక కోర్టు డైరెక్ట్గా ఏ కేసుని తీసుకోగలదో దాన్ని మనం ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ చెప్పేసి అంటాము. సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ టేక్ డిస్పేట్ ప్రీ కాన్స్టిట్యూషన్ అరైజింగ్ out of any pre-constitution treaty stand other similar instrument. కాబట్టి ఏదైనా రాజ్యాంగం అమలుకి రాకముందు తీసుకున్న ట్రెడీ కానీ, ఒక అగ్రిమెంట్ కానీ, ఒక కన్వీనెంట్ కానీ, ఒక ఎంగేజ్మెంట్ కానీ, ఒక సనద్ కానీ, లేదా అలాంటి ఏదైనా సరే అంటే ప్రీ కాన్స్టిట్యూషన్ పీరియడ్. సో ఏ డిస్ప్యూట్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రీ కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రెడీ, అగ్రిమెంట్, కన్వెంట్, ఎంగేజ్మెంట్ సనద్ వాట్ ఇట్. కాబట్టి రాజ్యాంగం అమలుకి రాకముందు, కాన్స్టిట్యూషన్ అమలుకి రాకముందు తీసుకున్నటువంటి ఏ ఒప్పందమైనా అలాంటివన్నీ మనకి ఈ సుప్రీం కోర్ట్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ పరిధికి రావు. A dispute arising out of any treaty, agreement, etc., which specially provides that said jurisdiction does not extend of such dispute. Interstate water disputes is important. Interstate water disputes వీటి కోసం స్పెషల్గా మనకి ట్రిబ్యునల్స్ ఉన్నాయి, వాటర్ ట్రిబ్యునల్స్ అని చెప్పేసి. కాబట్టి అవి చూసుకుంటాయి. కాబట్టి ఇంటర్స్టేట్ ట్రిబ్యునల్స్ అనేవి, ఇంటర్స్టేట్ డిస్ప్యూట్స్ అనేవి కూడా, ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ అనేవి కూడా సుప్రీం కోర్ట్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కిందకి రావు. Matters refers to the finance commission. Finance commission సంబంధించిన అంశాలు. Matters referred to the ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి అంశాలకు సంబంధించి, ఆ రికమెండేషన్స్ సంబంధించి కూడా సుప్రీం కోర్ట్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ పరిధికి రావు. Adjustment of certain expenses and pensions between the center and the state. Adjustment of certain expenses and pensions between center and state. Next, ordinary dispute of commercial nature between center and states. Recovery of damages by a state against the center. The first original jurisdiction case came into the Supreme Court in 1961. The case is West Bengal versus Union of India case. ఇక్కడ ఇష్యూలో ఒక ఏమంటామంటే సుప్రీం కోర్టుకి ఏ కేసు అయినా సరే మనం అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే అది హైకోర్టు అనేది దాన్ని సర్టిఫై చేయాలి. హైకోర్టు హ్యాస్ టు సర్టిఫై దట్. హైకోర్టు సర్టిఫై చేయకుండా మనం దాన్ని సుప్రీం కోర్టు మనము చేసుకోలేము. సో ఇక్కడ మనకి అప్పీలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ సుప్రీం కోర్టుకి సంబంధించి మనకి 3 అంశాలు ఉన్నాయి. ఏంటవి? ఒకటి అప్పీల్స్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్, రాజ్యాంగపరమైన అప్పీల్స్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్. కాబట్టి మనం ఏవి మ్యాటర్స్, రాజ్యాంగపరమైన అప్పీల్స్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 132. అదేవిధంగా అప్పీల్స్ ఇన్ సివిల్ మ్యాటర్స్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 133. అప్పీల్స్ ఇన్ క్రిమినల్ మ్యాటర్స్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 134. కాబట్టి మనం ఈ విధంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్లో కానీ, సివిల్ మ్యాటర్స్ కానీ, క్రిమినల్ మ్యాటర్స్ కానీ ఏవైనా సరే మనము హైకోర్టు నుంచి సుప్రీం కోర్టు మనము అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? మధ్యలో హైకోర్టు హ్యాస్ టు సర్టిఫై దట్. హైకోర్టు దాన్ని సర్టిఫై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 134 క్రిమినల్ ఇష్యూస్ కింద హైకోర్టు ఒక పర్సన్కి డెత్ సెంటెన్స్ ఇచ్చింది, పనిష్మెంట్గా డెత్ సెంటెన్స్ ఉరి శిక్ష వేసింది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా అక్కడ అయిపోతుంది కదా, సుప్రీం కోర్టు అప్పీల్ చేసుకుంటాడు. అలా సుప్రీం కోర్టు అప్పీల్ చేసుకోవాలంటే ఈ హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి డెత్ సెంటెన్స్ ఏది ఉందో దాన్ని హైకోర్టు సర్టిఫై చేయాలి. హైకోర్టు సర్టిఫై చేయకుండా దాన్ని మనము సుప్రీం కోర్టులో చేసుకునే వీలు లేదని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, in constitutional cases an appeal can be made to the Supreme Court against the judgment of the High Court if the High Court certifies that the case involves a substantial question of law that requires the interpretation of the Constitution. Based on the certificate, the party in the case can appeal to the Supreme Court on the ground that question has been wrongly decided. కాబట్టి ఏదైనా ఒక విషయంలో ఎనీ మ్యాటర్ వాటర్ ఇట్ మే బి either civil either criminal or whatever it may be, ఎనీ ఇష్యూలో సుప్రీం హై కోర్టు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ హై కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ లో ఇంకా లోతుగా స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంట్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయి, సుప్రీం మ్యాటర్స్ సుప్రీం తీసుకోవడం జరిగింది అన్నమాట. కాబట్టి నెంబర్ 143 అవ్వచ్చు అటువంటి. So as per article number 143, President of India can consult Supreme Court through Attorney General on the advice Supreme Court. కాబట్టి ఏదైనా ఒక విషయంలో రాజ్యాంగపరమైనటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయని భావిస్తే అది ప్రెసిడెంట్కి అర్థం కాకపోతే అప్పుడు అటార్నీ జనరల్ ద్వారా ఆర్టికల్ 143 ప్రకారం సుప్రీం కోర్టు కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు. అలా కన్సల్ట్ అయ్యేటప్పుడు సాధారణంగా ఏదైనా ఒక పబ్లిక్ మ్యాటర్స్కి సంబంధించినటువంటి అడ్వైస్ ఉండొచ్చు, లేదా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంపార్టెంట్కి సంబంధించి ఉండొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు అనేది 2 రకాలుగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అడ్వైస్ అనేది ఇస్తుంది. పబ్లిక్ మ్యాటర్స్కి సంబంధించి, కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్కి సంబంధించి. పబ్లిక్ మ్యాటర్స్కి సంబంధించి 3 జడ్జెస్ ఉన్నటువంటి బెంచ్ అడ్వైస్ ఇస్తుంది. కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్కి సంబంధించి 5 మెంబర్స్ ఉన్నటువంటి బెంచ్ అడ్వైస్ అనేది ఇస్తుంది. సో when president is asked advice from Supreme Court, then Supreme Court gives his advice in a public judgment. ఒక పబ్లిక్ వాడికి ద్వారా తీపిస్తుంది. అది పబ్లిక్ మ్యాటర్ అయితే కనుక, పబ్లిక్ మ్యాటర్ అయితే 3 బెంచెస్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ వారిస్తుంది అనమాట. 3 మెంబర్స్ సుప్రీం కోర్టు బెంచ్, 3 మెంబర్ బెంచ్ ద్వారా పబ్లిక్ మ్యాటర్ అయితే కనుక. కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్ అయితే కనుక 5 మెంబర్ బెంచ్ ఉన్నటువంటి 5 మెంబర్ బెంచ్ ఏదైతుందో అది అడ్వైస్ అనేది ఇస్తుంది. పబ్లిక్ మ్యాటర్స్లో సుప్రీం కోర్టు అనేది ఒక అడ్వైస్ ఇస్తే దాన్ని అంటే సుప్రీం కోర్టు అడ్వైస్ అడిగినట్టు ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వలేకపోవచ్చు. ఇచ్చిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ మ్యాటర్లో ప్రెసిడెంట్ ఒక అడ్వైస్ అంటే ఖచ్చితంగా సుప్రీం కోర్టు ఇవ్వాలి, ప్రెసిడెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఈ అడ్వైస్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టులో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. సుప్రీం కోర్టు రెండు రకాలుగా తనకు అడ్వైస్ అందిస్తుంది. పబ్లిక్ మ్యాటర్స్ లో, కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ లో. పబ్లిక్ మ్యాటర్స్ లో తను అడ్వైస్ ఇచ్చేటప్పుడు 3 మెంబర్ బెంచ్ ఉంటుంది, అంటే 3 జడ్జిలు ఉంటారు. సో ఈ 3 జడ్జిలు బెంచ్ అడ్వైస్ ఇచ్చినప్పుడు అడ్వైస్ ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫాలో అవ్వచ్చు, ఫాలో కాకపోవచ్చు. అదేవిధంగా పబ్లిక్ మ్యాటర్స్ సంబంధించి ప్రెసిడెంట్ అడ్వైస్ అడిగితే సుప్రీం కోర్టు ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. కానీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ అయితే కనుక 5 జడ్జిలు ఉన్న 5 మెంబర్ జడ్జిలు ఉన్న బెంచ్ అడ్వైస్ ఇస్తుంది. అప్పుడు ఖచ్చితంగా సుప్రీం కోర్టు అడ్వైస్ ఇవ్వాలి. సుప్రీం కోర్టు అడ్వైస్ ని ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫాలో చేయాలి. ఈ వ్యవహారం కూడా ఎవరు చూస్తుంటే అటార్నీ జనరల్. కాబట్టి అటార్నీ జనరల్ ద్వారా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీం కోర్టు అడ్వైస్ తీసుకుంటాడు. సుప్రీం కోర్టు అనేది డైరెక్ట్ గా కాకుండా ఒక బహిరంగ ఓపెన్ జడ్జ్మెంట్స్ ద్వారా తనకి అడ్వైస్ ని ఇస్తుందని చెప్పేసి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ఒరిజినల్ అడ్వైస్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్టు అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పటికి 15 టైమ్స్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరున్నారు 15 టైమ్స్ సుప్రీం కోర్టు అడ్వైస్ తీసుకోవడం జరిగింది. 15 టైమ్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ 15 టైమ్స్ నెంబర్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఈ 15 టైమ్స్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 15 టైమ్స్ సుప్రీం కోర్టు హస్ గివెన్ ఇట్స్ అడ్వైస్ టు ద ప్రెసిడెంట్స్ త్రూ అటార్నీ జనరల్ సో ఫార్. నెక్స్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ గురించి మనం ఇంతకుముందు ఫండమెంటల్ రైట్స్ చెప్పాం. ఫండమెంటల్ రైట్స్ డిఫెండ్ కోసం సుప్రీం కోర్టు హేబియస్ కార్పస్ రిట్, మాన్మస్ రిట్, ప్రొహిబిషన్ రిట్, సెర్చియరీ అండ్ కోవెంట్ రిట్ ఇష్యూ చేస్తుందని చెప్పాం కదా. సో డీటెయిల్ మనం అక్కడ చెప్పినాం కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా దాని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. హేబియస్ కార్పస్ రిట్ కానీ, మాన్మస్ రిట్ కానీ, ప్రొహిబిషన్ రిట్ కానీ, సెర్చియరీ రిట్ కానీ అండ్ కోవెంట్ రిట్, ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ రిట్స్ అనేవి ఫండమెంటల్ రైట్స్ కోసం సుప్రీం కోర్టు ఇష్యూ చేసింది.